nalia na Mungu, kwani Mungu niliwacha? Kwani Mungu nilisahau? Mungu nilisahau. As is a kids, they don't want to know anything. Lakini God has always been faithful. Stay kwa lunch, stay kwa breakfast, stay kwa supper. So hiyo ni kumaanisha Omosh saa hii as we are speaking, hakuna kazi ambayo uko nayo saa hii? Sina anything. I have nothing that I'm doing. Nothing. Ni kuamka tu asubuhi, kung'ara na kutoka nje tu. Doing nothing. At current situation ama current state, umefikaje hapo? Umefikaje hapo ati unakosa food na inafanya mpaka break down hivyo uone mpaka saa hii ati mabeshte tu ndio wanakusaidia? Even as we speak, it's not for us to, we're not in the space to attack Omosh because hatujui. Both of us, mimi na wewe, wacha let's speak for ourselves. Hatujui ni nini ili happen. Hatujui kabisa ni nini ili happen na do. But imesha happen. Unaona? Imesha happen. Watu wamekasirika sana. Which wako na hiyo right ya kukasirika. We as Nestrock developers, we are selling plots. Imagine at Kilimambogo with just 289,000 Kenya shillings, you can acquire a plot, a 50 by 100, remember, and still lazima ukwe na, you know, the entire amount, like kusema that you have 289. No, with just 100,000 you can acquire an eighth of an acre at Kilimambogo, and you will pay the balance in 4 months installment. Why don't you guys, you know, give us a call, let us talk, and you invest with land. Apart from the Kilimambogo land, we have also ingine iko hapa tu Thika, around Thika Superhighway, just 4.5 kilometers from Thika Superhighway, tunaita Runda ya Thika. You know, 40 by 60 plot, we are selling it at 950,000 Kenya shillings. What are you waiting for? Let us invest, because right now what we are doing, we are just telling guys, invest, invest, invest. And I'm saying si lazima ukwe na pesa yote. With just 100,000, unalipa to most, then una acquire title deed. You know, our titles hazikai just 2 weeks, uko nazo. What are you waiting for? Call us, our contacts, or for more information, you can call us kwa 0700343434 or 0729343434 and talk to us. Contact ziko hapo, details ziko hapo kwa screen, and thank you guys, because I know you are going to invest with us, Nestrock Developers Limited. Hi guys, this is Guardian Angel, Jima Nagwanso, music doctor. Jamani kwa hapa na Hiram. You know, normally Hiram do wangana introduce show because it's his show. But this time I'm the one who invited him because we had an interview a few months ago. Just an awesome discussion about the challenges that the creative industry goes through, or the creatives go through, and some of the things that wanga zinatuumiza kama creatives, ama zile wanga labda tunalegea ama tunadu wrong ama tunadu right as creatives. And one of the major things that we touched on was financial management as a creative. And nilipata hata feedback poa sana kutoka kwa watu kwamba walikuwa challenged sana na hiyo discussion yenye tulikuwa nayo. So the reason why I called Hiram here is because Hiram did an interview, you know, a few months ago for our brother Omosh. And when I watched the interview, I really was touched by, you know, the emotion and, you know, even the depth of the emotion that our brother Omosh portrayed. You know, the pain that he had. All of you guys who watched the video, ungeona yani ujamaa kweli ameumizwa na kitu fulani. You know, and so
when I saw that, I went ahead to download the video and to post and to even reach out to him to ask him about Omosh's contact. Luckily, I got the contact, was able to contact him and went to visit him the next day. And, you know, the rest, you know what happened. So, very few months down the line, we're back. Tumerudi hapa kwa interview. Sasa kuongelelea progress. Because when do to introduce? Sindio? When do to introduce kwa Omosh in this different state. Not in the state that we knew previously. Because we are introduced to him differently, but you introduced to the current state. And it changed. We believe it changed for a minute. Yeah, true. And now we're here again to know your side as far as follow-up is concerned. Because wewe ulim reach out, ukafanya interview na yeye, aweze kusaidika, ukaona amesaidika. So follow-up yako ikoaje? Mimi, to start with, Omosh has been my friend kwa industry because I'm also an actor kama yeye and tumefanya kazi na yeye and ikafika at some point maisha ikamkalia sana and I'm sure si mimi peke yangu mpaka marafiki wake. Ukiuliza those close friends wake watakuambia Omosh ilikuwa imefika mahali life ilikuwa imemkazia sana. So mimi kuna vipindi nafanyanga za Kikuyu. So I'm the producer. So nikamcast kwa hiyo show. Then nikamwambia Omosh juu life of course saa hii iko chini, hakuna majob, ni time tu ya corona. Kuja ufanye hii shoot. Hata si interview, nikamuita kwa kipindi. Afanye kwa kipindi. Shoot ndio alipwe. So akaniambia hakuna shida. But hiyo time bado ananiambia ako chini. Hata fare nimtumie kwa set. Yes. So hata nikamtumia, nakumbuka vizuri sana nilimtumia mpaka fare ya kukam. Akakam na nduthi. So kukam kwa set kuna penye mahali before tuende shoot kuna place where tuna kusanya sisi wote ndio at least sasa tutoke pamoja, tubebe na gari moja. Omosh tukiwa hapo tukigojeana akaanza kulia na other actors waka note. Really? Akaanza kulia. Mimi nikamuuliza, "Hey, Omosh nini mbaya?" Akaniita mahali kando akaniambia, "Hira, mimi kukuambia ukweli, mimi nimefika mwisho." Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, "Mimi unaona jana yote hatujakula mpaka mtoto wangu." Mimi nikamwambia, "Wacha tufanye hivi tuende shoot, but tunaweza tuma kakitu home." So nikampatia kakitu akatuma. Then tukaenda job. So hiyo time ndio alikuwa ananiambia mpaka alikuwa ameona hata kuja shoot. Ati hata ni bibi yake amemwambia tu uenda hiyo shoot. Ati alikuwa anaenda tu hivi analia na kama mpaka mtoto anamuuliza ni nini baba shida. So tukimaliza shoot, tulipoenda shoot na tukamaliza, bado ananiomba bado do. Unaona? Juu ananiambia ile yenye nilituma niko na madeni nimefika mwisho. Na ukiangalia huyu mjamaa analia na siku act, nikaona akona shida. Nikamwambia Omosh, unajua unaweza kuwa unaomba watu 100 nini na maybe hutawahisaidika. Wewe si uko kwanza na jina kubwa. You know, because nimekuwa nikiona, you know, people wamekuwa wakitokezea online and you know they tell Kenyans shida zao na Wakenya wanawasaidia. So nikamwambia Omosh, mimi I can connect you. Niko na mabeshte wengi wenye wanafanya shows online, Facebook, YouTube, wanaweza kusaidia. Kwa nini usijaribu kuconnect nao, wewe usaidike, uambie Kenyans venye uko. Na I'm sure utakosa, because hata nilikuwa namwambia utakosa hata kama nikala 10 ama hata 5 ufanye ka shopping akupeleke. Akaniambia ni sawa. Lakini Hira, mimi sitaki kufanywa na watu interview wengine, juu sitaweza kuongea. Nitaenda hapo tu kudanganya. Wewe ni best yangu, wewe nifanye kwa nini yako. Mimi nikamwambia that time YouTube channel ilikuwa imeenda, ilikuwa imehakiwa. So sikuwa na subscribers, nilikuwa nimeanza from scratch. So nikamwambia Omosh, mimi yangu iweze kusaidia. Juu at that time I had I think 200 subscribers or 300. Kamwambia, akaniambia hapana kamuunjia, tufanyie tu hapo. Hata kama tutapata hiyo 2,000, manze mimi nita appreciate. Unaona? Na najua hakuna sitakosa mtu atanitumia ataka shopping.
Nikamwambia ni sawa, but mimi sikuichukulia na uzito. So after maybe 2 to 3 days akaanza bado kunipigia, kama unje ulisema utanifanya interview lini. Nikamwambia Omosh, wacha nitakwambia juu saa hii niko busy. Wiki ikaisha, ya pili ikiisha akanipigia tena, nikamwambia, nikaona sasa ana insist sana, nikamwambia basi wacha tufanye kesho. Mimi nikachukua gari yangu asubuhi nikaenda Kayole. Nikaenda nikamfanya hiyo interview. Tulipomfanya hata siku edit na kumbuka nilika like 1.5 week before ni post. Juu bado nilikuwa na feel huyu mjamaa anahitaji kwenda kwa place yenye anaweza bebona watu apate hiyo mtu mwenye akona influence big. Okay, so mimi nikamfanya interview na nikaipost. Kwanza nilipost hata usiku na nikalala, hata sikushughulika, na hata hizo wengine nilikuwa naenda Kitui. Nikaenda na simu yangu ilikuwa because mimi nilijaribu ku reach out instantly bila niliona but hiyo time hata nilikuwa off. So mimi kurudi ndio napata interview ishaenda viral. Omosh mwenyewe pia amenipigia simu, nikapata hiyo Omosh amenipigia. Nikamuuliza Omosh nini? Kaniambia kama unjia. Mimi hata sijui niseme nini. Watu wamenisaidia, Wakenya wametuma dozi zao, and Omosh akasaidika sana. Na mimi tukiachana na Omosh, mimi kusema ukweli, Omosh was very stable. Okay. But sasa nasikia tena kumetokea na shanga. Okay. Wow. Wow. And guys, this is something that we touched on, and this happens for creatives. When we get money sometimes, or even when we are getting into our careers, you know, the way our industry is wired is you discover you have a talent, then you just get into the industry, try your luck, and sometimes you blow. Understand? So guys get to know you, you become a celebrity, but there are some of the very fundamental factors or things that you don't think of going back to make sure that they are in order. So unapata umeblow, do imeanza kuingia, but financial management yako iko na issue. You understand? Haujui ku manage do. And also uko excited kwa sababu ile place yenye uko saizo. So umeblow, uko sure do itakuwa ina come in all the time. Haujui kunaweza fika mahali hiyo do ikatike. True. Una understand? So wewe utumie ile do yenye unapata mbio kwa sababu unajua do ingine itakam. Then unafika mahali do inapotea. Unaanza kukua na struggle. So this is a challenge. You know, this is something that has happened for us to be able to learn. Hii ni kitu imeto happen ya to learn kwamba ile do inaingia kidogo kidogo muhimu sana niweze kuiweka mahali, because you never know what will happen next. Now, kile naweza kusema ni kwamba ile emotion ilikuwa hapo ni kitu ilikuwa inatupush tusifikirie mambo ati hata atatoka hapo. Kwanza tutafute tusoti kitu. And that is the best thing about our Kenyans. Is that let's help this guy. And the only way they feel we can help him, let us send him something, because he's here crying because he needs some money. So let me help him in my capacity. Ile kitu kidogo naweza kutuma 200 100 wacha nimtumie atoke kwa estate. So intention ya watu ni kwamba tukutoe kwa hiyo place yenye huko. So atufikiri kwanza tutakutoa aje. Na kwa sababu sio mtu mmoja ako involved kwa hii kitu, hawezi kukuja kama wewe kama Muhunje useme nitumieni hiyo doo yote alafu mimi ni soto moshi. Unaona? Because unajua kuna maybe mtu anaweza fikiria maybe I was involved kwa nini. Exactly. Now, that's the reason why I actually had to have you on and have a discussion with you. Because we have seen this several times. We have seen you come out on interviews to ask or bring people who ask Kenyans to support them. It's not the first interview Omosh, at least maybe the second or the third. Now, wewe umefanya hizi interviews very innocently. That's why I had to speak to you so that you are not the one unajitetea.
Unaona? Because for you, it's an innocent interview that you're doing to show, to, you know, bring out someone that needs help. Why unasema mtu akishapata msaada yake wewe yuko hapo, interview imeshaisha. And this is what we need to understand, that you're not involved on the financial management. On the financial management. Wewe ukishafanya ka interview, Nivo. ujuangi mtu ametumia aje pesa yake, ni utarudi tu akwambie sasa kumeenda hivi ama na ku get follow up. So for you it was just to at least follow up on this person that you did an interview with, and you see huyu ni jamaa amesaidika, so una follow up ujue umefikia wapi kwa ile msaada ulipata kwa Kenya. But before ufanye hiyo follow up, kukalipuka vingine uko na another interview yenye tunaitisha support. So even as we speak, it's not for us to, we're not in the space to attack Omosh because hatujui. Both of us, mimi na wewe, wacha let's speak for ourselves. Hatujui ni nini ili happen. Hatujui kabisa ni nini ili happen na do. But imesha happen. Unaona? Imesha happen. Watu wamekasirika sana. Which wako na hiyo right ya kukasirika. Because sisi tulikuwa excited. Mimi nakumbuka wife yangu alikuwa anapigia Omosh simu asubuhi kila siku. The next day. Akamwambia ona kile God amekuduia. Wow. Yani asubuhi anacall hivi akiona Omosh anajengewa nyumba na mcall. Omosh, unaona kile God anadu? Kwa life yako. The last interview we had, when we also did a small interview with him when we were advising him to start up to start a YouTube channel. The last words is that if you mess up this time, people will never help you again. Those are the last words. Watch your interview ni sisi tuliweka. Utaona. Alimwambia, yani Omosh, this is a chance that you have gotten. If you mess up with this chance, hakuna mtu ataweza kukusaidia tena. Unaona? So we're here, atuelewi mahali do ilienda, na I believe you need to follow up. You need to sit down with him. Because you sat down with him when we all didn't know that he had problems, and you brought him to us. Atuja elewa in the interviews that he has done. Hajatuambia kitu ili happen, atu open up vizuri. I know people don't want to even listen, but it's important that you follow up to hear from him. Akwambie in detail, at least kidogo, for us to understand, all of us who involved our money on him, because this is something that we don't want to hear again. At least akwambie hapa na hapa na hapa ndio nilitumia hivi, hapa na hapa nilipata hivi, na hapa ndio nilienda hivi, ikaenda vile iko. Unaona? Atusemi atuambie ndo tumsaidie tena. Of course I get help already. But one thing that you need to tell him is that when you get whatever you need and sleep on it, ni kama wale watu walipewa talanta, mmoja alipewa ngapi? Mmoja. Mwingine akapewa I think was it 3 or 2, mwingine akapewa 5. Mmoja alienda akaziwakia, zika multiply. Wawili ndo waliwakia zika multiply. Mmoja akaenda akaficha. Una understand? Yule servant aliporudi akamwambia nileteeni zile coins, zile talents ambazo niliwapatia. Huyu akaenda akaonesha zake zime multiply, mwingine akaonesha zimelala. So camera utapewa, lights utapewa, but ukienda uzisunde chini ya carpet, my friend, utabaki pale pale. There's no way you can be able to make money while you are drinking and sleeping. There's no way. Kuna watu sahi ukimpatia 20,000 bob, maisha yao imebadilika milele. Example,
Unajua kuna mama mboga wanasomeshanga watoto wao mpaka university. Mama mboga. Yes. Wako. Anapatanga pesa ngapi per day? Yezi pita hata 5,000. Unaona? But kwa sababu ame understand kumanage kidogo anapata, wanasomesha watoto. The reason why we're sitting here and speaking about this thing is because we want to challenge ourselves and fellow young creatives. For me, this is the reason why we are on this interview. To challenge ourselves, because yes, this isn't to perfect in that space, but to challenge ourselves and other fellow young guys. You know, me, I've always wanted to position myself as the voice for the young people, the young generation that is coming after me. Yani kwamba ni kwe kio kwao. Una understand? I want those people who are coming after me to be able to be stable in the next coming generations that are to come, 20, 30 years to come. Kwamba industry iko na established people in the sense that uko sawa bila kutegemea industry. You understand? So that is my desire as we grow, that we all grow, and even the generations that are coming, that we all grow in a, being stable. You understand? With our finances, with our lives, tuweze kuinspire pia wengine wale watakuja uko chini. You understand? Nimekuwa nikiangalia hata zile generations ziko mbele yetu, naangalia kuna mahali disconnect kidogo in terms of even guidance and advice. Wala watu tunaweza tafuta tuangalie kwamba hawa ndo wameweza kusustain life zao after music. Wengine disconnect, wengine hatujuani personally. Unaona? So desire yangu ni tuweze kugrow kama creatives, wala watu wanakuja nyuma yetu, zile generations zinakuja nyuma yetu, tukuwe na hiyo connection, tukuwe na hiyo stability kimaisha. Unaona? Na sisi pia tusianze kuambia wale wanakuja nyuma yetu watu support. Unaona? Ama tufanye interviews kwa channel zao ndio watu waweze kutuona ile situation tuko. Unaona? So we shouldn't take this as an opportunity to insult. And this goes specifically to creatives. We shouldn't take this as an opportunity for us to be able to bash someone. But let us take it as wanasemanga Waswahili kwamba cha mwenzio kikinyolewa chako kifanye nini? Kitie maji. Yani ujitayarishe kwamba next inaweza kuwa ni wewe. You understand? So for me ini challenge kwangu kwamba ni learn. Na mimi pia nisinyolewe na ile situation iko. So the only way for us to go about it is to be able to even come back to now studying on how you can be able to invest. Baada naambianga watu wa invest. Invest. Study vile unaweza kuinvest. Study vile unaweza kumanage, ukipata pesa kidogo unaweza kuitumia kwa kufanya nini. Kama we ni msanii, labda utaitumia kwa kuget ka equipment ya kufanya shughuli zako, ama utaitumia kurecord more songs ama more videos to be able to put out there, ndio upate more content ya kukupatia kitu. Utaweza kuinvest kwa kabiashara kingine kando kale unajua Kenya kanaweza kukusaidia. So let this be an opportunity for us to learn. For us to learn that uko mbele vitu zinaweza kosa kukua sawa, but kama umeji-establish hapa nyuma itakuwa poa kwako. You understand? So a lot has been said already. Hatuwezi kureverse maneno, hiyo ndio sasa ubaya. Unajua vitu mingi zimefanyika, maji yashamwagika, ngumu kuzoleka. You understand? But then ni opportunity ya mtu mmoja ama wawili kusoma kitu na kuelewa vile wanaweza moving on from here, what have I not been doing that I need to do? Hakuna pesa mob yenye hizi isha. Kuna makampuni kubwa tunajua tutazitaja. Ukweli. Zilianguka. Unaona? Na walikuwa na do mob. Exactly. Unaona? So hiyo inamaanisha kwamba hakuna pesa mtu hawezi maliza. Usipoichunga fiti, dakika 2 imekutoshea. Ukwe hauna hiyo do, na hata wewe mwenyewe hauelewi hiyo pesa ilienda wapi. Unaona? So I think what I would like to just challenge us is for us to be able to take this as a flag for us to learn. For us to learn that it is important for us to know how to manage the little that we get. Because usanii ni wide. Usanii ni wide. Unaweza kuwa actor, unaweza kuwa musician. Unapatanga income yako differently from the art that you do.
it is important for us. It's an important factor. It's a fundamental factor. True. For you when you get into the industry, into the music business or the acting business, for you to be able to also consider how your finances will be managed. Very true. Ni muhimu sana. Kwamba zote ziendanishe pamoja. Career yako ikigrow, vile finances zako zinazidi kumultiply, pia capacity yako ya kumanage hizo finances zikuwe at par. Unaona? Ndio usipigwe na pesa fulani na kuishangaza unakuwa excited. Unaona? Alafu unapoteza. Hizo chances hazikujangi zikijirudia. So ni muhimu nafikiria kwetu kuweza kurudi hiyo place ya kujichanua. Si ndio? Very true. So mimi nadhani kufikia hapo unless kuna kitu kingine tunahitaji kusema, of course lazima ufollow up. Hiyo nitamtafuta. Lazima ukae chini na Omosh. Atuambie. Atuchanue kidogo. Ndio. Before tumsaidie the next time. Of which najua watu wengi wataki kusikia hiyo kitu tena. But before to reach out to him the next time, tujue ugonjwa iko wapi, tutibu hiyo ugonjwa kwanza. Tutibu hiyo ugonjwa ndio sasa going forward tusijirudia hapa, because yeye inamaanisha basi tutakuwa tukirudia hapa all the time, na hata kama sio for him alone, but tunataka kujua going on from here ni nini inatibiwa, na itibiwa once and for all. Yeah, true. Na tuende on to the next thing ya maisha, si ndio? Because as we're seated here right now, there are people who should be there are people who should have learned something from that scenario. Kwamba hii ni kitu imemfanyikia huyu mtu, siku moja Mungu amemkumbuka na maisha yake imebadilika hivi, na yeye aende aguze wa pili. Sio yeye arudi. Unaona? Inafaa yeye akuwa ameguza wa pili, ameokota wa pili. Ameokota labda mwingine mwenye walikuwa na yeye, mwenye alikwama, mwambie ni aje bro, sasa we na we amka. Unaona? Kwa sababu hatuwezi rudi hapo, si mtu mmoja, ni watu wengi. Tuko wengi wale wanahitaji at least someone to tap into our lives, to tap something into our lives. You understand? So nadhani wewe utafollow up, utuambie. Nitamtafuta. Tukae chini na yeye na najua atatuambia. Watu wa look forward, ndio. Watu wa look forward bana. Kusikia hiyo. Meanwhile also look forward to our song. It is coming. It is coming. Inakuja na itakuwa moto kabisa. Kwa hivyo look forward for it to it. Asante sana bro kwa ku come through. Na pia tuweze kukuwa na hii conversation, at least tuweze ku clear the air. Hata mimi nimeshukuru sana. Juu pia nimefeel pia mimi niko relaxed. Juu unajua sasa pia mimi nilikuwa nashinda sasa huyu mjamaa. Unajua hizi kuwa furaha yangu nikiona huyo mtu alisaidika na nikamwona amesaidika, nikamwacha kama ako sawa. Then nasikia baadaye imekuwa noma. Si furaha yangu, but nitamtafuta tunimuulize kwani what has happened. Kweli, si ndio? Exactly. Na nimeshukuru sana. Asante kabisa. God bless you. Amen. Thanks. Safi. Nestrock Developers tuko hapa, we are selling land hapa Kilimambogo, just 4.5 kilometers from Oldon Sabuk town. Imagine with just 289,000 Kenya shilling, you can own a piece of land, an eighth of an acre or 50 by 100, na sio lazima ulipe zote. With just 100,000, imagine you can acquire an eighth of an acre. Na sio hapo tu, tuko mpaka na shamba, ama tunauza shamba hapa Runda ya Thika. Tunaita Runda ya Thika, 4.5 kilometers from Thika Super Highway. We take there, with just 950,000, you can acquire a plot 40 by 60. You can just, give us a call. Our number is 0700343434 or 0729343434. And guys, invest with us, Nestrock Developers Limited, because we as Nestrock Developers Limited, we are here to serve you better so that you can better your future.